Welcome to Merit Academic Care, a place for creative education. আসসালামু আলাইকুম। আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাছাইকৃত 60টি এমসিকিউ নিয়ে আলোচনা করব, যে এমসিকিউ গুলো বিশেষ সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় সচরাচর এসে থাকে। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। প্রথমেই আমাদের যে এমসিকিউটি রয়েছে, ডিবার্ট মিন্স। প্রশ্নগুলো কোথায় কোথায় এসেছে সেগুলো আমরা পাশে দেখতে পাচ্ছি। ডিবার্ট মিন্স দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ ফার্স্ট অ্যাপিয়ারেন্স, অর্থাৎ ডিবার্টের অর্থ হচ্ছে ফার্স্ট অ্যাপিয়ারেন্স। পরবর্তী প্রশ্ন, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফিচার অফ রোমান্টিক পোয়েট্রি। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ সি, সাবজেক্টিভিটি, অর্থাৎ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফিচার অফ রোমান্টিক পোয়েট্রি ইজ সাবজেক্টিভিটি। পরবর্তী প্রশ্ন, one of the following plays is not a tragedy. The correct answer is টেম্পেস্ট, অর্থাৎ এর বাদবাকি যেগুলো রয়েছে হ্যামলেট, ম্যাকবেথ এবং অথেলো, এই অপশনগুলো হচ্ছে ট্র্যাজেডি। পরবর্তী প্রশ্ন, দ্য ট্রাম্পেট অফ প্রফেসি ও উইন্ড, ইফ উইন্টার কামস ক্যান স্প্রিং বি ফার বিহাইন্ড? Who is the poet of this line? The correct answer is P.B. Shelley. পরবর্তী প্রশ্ন, someone who writes plays is called a? The correct answer is C, অর্থাৎ playwright, যেটা একসাথে। পরবর্তী প্রশ্ন, what is the full name of O. Henry? The correct answer is B, অর্থাৎ উইলিয়াম স্যান্ডি পটার। পরবর্তী প্রশ্ন, এডমান্ড বুরকি বিলংস টু? দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ সি, অর্থাৎ 18th সেঞ্চুরি। পরবর্তী প্রশ্ন, হোয়াট লাইন্স হ্যাভ সাঙ্ক ইন দ্য স্যান্ড ইন শেলিস ওয়াজিম্যান্ডিস? দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ 4, অর্থাৎ ব্রোকেন হেড অফ এ স্ট্যাচু। পরবর্তী প্রশ্ন, নোবেল প্রাইজ উইনার আমেরিকান ওম্যান নোবেলিস্ট ইজ? দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ ডি, পার্ল এস বাক। পরবর্তী প্রশ্ন, পোয়েট আলেকজান্ডার পোপস ফেমাস ওয়ার্ক ড্যাশ? দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ রেপ অফ দ্য লক। পরবর্তী প্রশ্ন, দ্য ড্রামা হেমলেট ইজ রিটেন বাই? The correct answer is Shakespeare. Next question, pioneer of romanticism is or are dash? The correct answer is 3, অর্থাৎ both. পরবর্তী প্রশ্ন, what is the full name of the great American short story writer O. Henry? যেটা আমরা একটু আগেই দেখছি। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ বি, অর্থাৎ উইলিয়াম স্যান্ডি পটার। পরবর্তী প্রশ্ন, হু রোড দ্য প্লেস দ্য টেম্পেস্ট অ্যান্ড দ্য মিডসামার নাইটস ড্রিম? দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। পরবর্তী প্রশ্ন, এ থিং অফ বিউটি ইজ এ জয় ফর এভার ওয়াজ এস্টেড বাই? The correct answer is John Keats. পরবর্তী প্রশ্ন, who wrote patriotism? The correct answer is Sir Walter Scott. পরবর্তী প্রশ্ন, the poet of romantic age is John Keats. Correct answer is D. Into the dash of the death rode the 600. The correct answer is valley, into the valley. পরবর্তী প্রশ্ন, to err inhuman, to forgive is divine.
is written by Alexander Pope. The correct answer is D. Next question. Who was the greatest modern American short story writer? The correct answer is O. Henry. পরবর্তী প্রশ্ন, give me a good mothers, I will give you a good nation was the observation of. The correct answer is Napoleon. Next question, who wrote beauty is truth, truth is beauty? The correct answer is Keats. The good earth has been written by. The correct answer is D অর্থাৎ Pearl S. Buck. Next question, Lady Chatterley's Lover is a novel written by D.H. Lawrence. পরবর্তী প্রশ্ন, to be or not to be, that is the dash. The correct answer is B. Question অর্থাৎ to be or not to be, that is the questions. পরবর্তী প্রশ্ন, who is the author of the book of human bondage? The correct answer is Somerset Maugham. পরবর্তী প্রশ্ন, allegorical means. The correct answer is having symbolic meaning. পরবর্তী প্রশ্ন, the literary work Kubla Khan is a verse of Coleridge. পরবর্তী প্রশ্ন, who is the greatest dramatist of all times? The correct answer is William Shakespeare. Ode to Ottoman was written by. The correct answer is Kho, that means Keats. The Rainbow is a novel by D.H. Lawrence. The correct answer is C. পরবর্তী প্রশ্ন, in which year Sir Winston Churchill got the Nobel Prize in Literature? The correct answer is 1953. England expects every man to do this duty. Who told it? The correct answer is Nelson. Next question, justice delayed is justice denied was stated by Gladstone. Good faith is the best letter of recommendation was stated by Queen Elizabeth. P.B. Shelley is known as the romantic poet. The correct answer is B. In Ozymandias, the poet says, I met a traveler dash and dash. The correct answer is from an antique. Ode to the West Wind is by Shelley. Who said an unexamined life is worth living? The correct answer is Socrates. What kind of literary work is The Lunceon by Somerset Maugham? The correct answer is a short story. Next question, history of the Second World War is written by Winston S. Churchill. পরবর্তী প্রশ্ন, which poetry is written by Sir Walter Scott? The correct answer is patriotism. Next question, who wrote the short story The Gift of the Maggie? The correct answer is O. Henry. Next question, romanticism is mainly connected with of. The correct answer is love and beauty. Who said man is born free and everywhere he is in chains? The correct answer is Rousseau. Fair daffodils, we weep to see you hasty away so soon, as yet the early rising sun
has not attained his noon. Who is the writer of these beautiful lines? The correct answer is Robert Herrick. পরবর্তী প্রশ্ন, Shakespeare is known mostly for his, correct answer is plays. পরবর্তী প্রশ্ন, Alexander Pope's An Essay on Man is a poem. Correct answer is ঘ. পরবর্তী প্রশ্ন, That's one small step for man, one giant leap for mankind. The correct answer is Alfred Nobel. পরবর্তী প্রশ্ন, But I have promised to keep and I miles to go before I sleep was written by Robert Frost. Who wrote the book Ivanhoe? The correct answer is Sir William Scott. Who is the author of the book Robinson Crusoe? The correct answer is Daniel Defoe. Who was English poet addicted to opium? The correct answer is H.T. Coleridge. এই ছিল আমাদের গুরুত্বপূর্ণ লিটারেচার থেকে এমসিকিউ। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি। ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।